Hola familia, welcome back. Today is Thursday. Las niñas se han ido a excursión. Solo estamos Hani y yo. We're on a date now. We're having lunch here at Las Quinzanitas in Plaza Real. Hola familia! Magme-menu kami. Menu del día. So we have... Ayan ang menu dito. Para pikar. Dito lang kami. Sa affordable. Menu del día. 11.75. We're going to have, Honey will have spaghetti aglio olio, gambetas, and I'm having penne con salsa bolognese parmesano. And then for second plate, main course, we're going to order paella casera con calamar, costilla de cerdo y mexicano. Malapit na po ang bakasyon. We're so excited. We're going to surprise me. Wait until our next vlog. Surprise for ate and baby. Ito na po ang aming water and juice. Ang bilis! Andito na agad yung aming order. Look! This is mine. Ayoyo. And this is Honey's. Ayoyo. Aliolio. So, kain po tayo. Bon appetit! Bon profit! See you later! Pinofalda el pan. Masarap yung pan. Tapos isasasaw natin sa pasta, sa sauce. May olives. Hindi ako kumakain ng olives, pero I'll try. Yeah, I think it really did well. I saw like Parang mapait na maasim na maalat na hindi ko tayo. Pwede mo yan. Usap din sa order mo. Tubig, di ka pa nagdahal. Kumakain pa si Hani ng pasta. Sarap kaya? So, familia, like and subscribe po kayo sa aming YouTube channel and sa aming FB page. Nag-i-enjoy yung mga kids doon sa Arbusias. Naliligo sila sa ilog. With all the, lahat ng buong school nila nagpunta. Simula kinder 3 hanggang grade 6. Guys, busog na ako. First plate pa lang. Wala pa yung paella. Busog ako sa plate. Mabigat sa tiyan ng pasta. In fairness, masarap yung kay Honey. Spaghetti aglio olio. Medyo maanghang. Ito naman sa akin. Sakto lang. On Saturday, we're going to ride bus touristic. Explore Barcelona again. Different side. Wait for it. Dumating na doon si Eddie Garcia. Well, matanda na rin naman siya. Rest in peace. Medyo puno na yung restaurant. Dumating na po yung paella.
Akala ko nandun sa kawali. Pero, nandito na yun. Paella. Enjoy. Hinahanap ko yung costillas. Costillas is ribs. Wala akong makitang costillas. Sausage lang. Sausage. Dalawang tahong, saka isang hipot. Binigay ko na kay Hana. So, let's taste. Yung masarap. Proceed. Okay lang. Ay. Basta mal. Eh? Pwede na rin. And lastly guys, dessert time. I ordered flan de huevo con nata na natunaw na. And honey have, ano yun honey? Show. Ice drop. Ice drop. So, almost 3 p.m. na. So, back to work na ako in 10 minutes. Hola familia. Buenas noches a todos. It's 10:15. Kids are on the bed na. Well, cuando hemos llegado a casa, I found this. May note si Hani. Sabi niya, i-video ko daw. So, ano kaya naman ito? Let's see. Thank you, honey. Talagang sinusubukan mo ang pagiging vlogger ko. Sige. Push natin yan. Why not? Talk not, di ba? What's wrong with that? So, mga friends, pamilya, like and subscribe lang po sa link below. Yes, we will use this na very soon. Watch out for our new vlogs, pamilya. Yay! Thank you very much, honey. Wow. Ano kaya ang color nito? Sige. Push natin. Wait. Oh, maganda naman ang box. May love letter. So, Wimble 2. Quick start guide. Okay. Mga guide pala. Sige, basahin ko siya later. And then,
this is a warranty card. Akatin ang ko ay and then please scan QR code for further information if you have other problems. Sige. Ito-try ko siyang gamitin sa Sabado. Sabado, here we come. I'm gonna show you what's inside. 1, 2, and 3. Wow! Oh my gosh! Ang cute naman niya. Look, oh! Oh my god! I'm so excited to use this. Wow! How this works? I'm so excited! Oh my god! Ganun siya. Move. Yeah, stabilizer. Para daw hindi magulo yung mga videos ko. Hindi magarag-garag. Oh my god! What's the meaning of this? Yay! Sige. I-assemble ko muna siya, ha? Bye, familia! Good night! Buenas noches! Like and subscribe! Hello, familia! It's 12:10. And I'm still testing my new stabilized handheld gimbal for smartphones. Cool. Very, very cool. Yes, okay, like there. Up and down. Good. Then